Senco is not just a company. See, all of us in this room are Bengalis and we may be speaking different language. Senco is a company, it is a pride of Bengal. So I would request all of you to celebrate the success of Bengal by clapping. See, in India, in corporate sector, there are very few IPOs from Kolkata. And all of us should be very proud that once again a Kolkata-based company is coming out of the IPO. And as they say, that behind the success of every man, there are two women who lead to his success. So we have Rangna ma'am here, our chairperson ma'am. We should give a standing ovation to Rangna ma'am, all of us. And Gilda ma'am is there on the stage. So, but without the support of these two ladies, the success would not have been possible. So before I come on these numbers are result of the years and decades of hard work by the promoters, by their families, and their vision, their wisdom. Numbers speak those wisdom. And sir, as sir has spoken, there are few critical points in our business model. The franchisee model, which is called asset light and gives us a very high return on net worth. Bengal Karigri, because Karigars are from Bengal, gives us a strategic locational advantage for Calcutta. Our cost structure becomes very attractive, which gives us superior return. Our second most trusted brand. So once again, it's a matter of pride for us that a Kolkata-based brand, a pan-India player, we are second most trusted jewelry brand. These qualitative factors are very important for success of our business, and I will explain some of the numbers to you. In the first number, you will see in March 21, our turnover was 2,400 crore. That was the COVID year, and in the COVID year, businesses were facing challenges. People were taking moratorium. They were shutting down shops. The manpower was cut. That was the year the sir lost his beloved father, and it was a personal loss to him. But as a true leader, he did not count down by the pressure. As a true leader, he took the challenge, and he grew the business by almost 10% from 2,400 crore to 2,600 crore. And what did he cut? He cut marketing cost from 40 crore to 25 crore. So this vision is what leading us to success year after year. So from in 2021 and in 22, the business grew by 33% from 2,600 crore to 3,500 crore. It's not easy to increase any business beyond 15% per annum because it requires a lot of support. And last year, we grew by 15% from 3,500 crore to 4,000 crore. So now, if you look at the CAGR growth, last 3 years the CAGR growth was 20%, and last 5 years it was 15%. Very superlative performance which we have delivered to the shareholders and the stakeholders. In terms of gross margin, ultimately any business, it's not only for top line. It has to generate some revenue, some profitability, which is measured in terms of gross margin and EBITDA. And you will see a very stable business performance. Gross margin of the company has remained in the range of 15 to 16%, while the EBITDA percentage has improved. What does it mean? It means that as a company, we have a strong control over cost. While the business profitability is increasing, we are not increasing the cost. We are not squandering away the benefits, and that benefit is going into bottom line. And you can see the real clearly. In March 22, we increased the PAT from 61 crore to 130 crore. It happens very rarely that a company can just double the PAT in 1 year. That once again shows the vision, the strategy, and the strength of leadership team and the entire management team. And in the last year, we have grown from 130 crore to 160 crore. This tantamount to almost 4% PAT. And how did it come? What is the secret of these numbers? The secret of this number is a superlative inventory turnover ratio. You would see the inventory turnover ratio is also 2.5. 2.5 में क्या होता है कि आप same inventory को 3 बार घुमाते हो. So the more turnover you have, the more profitability you will increase. And this turnover is a result of our blend of our own store and the franchise store. और if you look at PAT, our net worth, जो share capital और reserve है, the investment by the shareholders in the company, ये consistently is increasing, and it has increased to 944 crore. एक 1,000 करोड़ की कंपनी का
मार्केट जो बोलते हैं मार्केट कैप बोलते हैं या प्रोमोटर्स का इन्वेस्टमेंट, दिस मेक्स अस वेरी कॉन्फिडेंट टू टेक द फ्यूचर बाय स्ट्राइड एंड टू ग्रो मोर. और लास्ट में आप देखें रिटर्न ऑन नेटवर्थ. व्हाट इज रिटर्न ऑन नेटवर्थ? हाउ मच यू इन्वेस्टेड एंड व्हाट इज द पैक्ट. So if you take an average of 744 and 945 crore, करीब 800 करोड़ रुपया आता है, 850 crore. The return on net worth is 19% plus. This is among the number two in India. One of the most, at number one market leader, and Senco is number two. So almost of the financial parameters, we are number two in India. And once again, it is a matter of pride for us. So if I summarize some broad points from finance side, that our return on net worth is number two. We have a very strong auditor, into earlier KPMG and now Grant Thornton. A Big Four auditor means that the company is being run professionally. There are very strong controls, which is for which the sector has certain misconception. So what we want to say is that we get very strong auditor. Our credit rating, which was A minus for last 7 years, it has been upgraded and enhanced to A. And once again, A rating is among number two in India. Among all top players, Senco is constantly being seen as among the top players. That's why we are second most trusted jewelry brand. In our working capital consortium, we have got all top banks of India. They have faith and trust in the company. So we've got a borrowing limit of around 1100 crores, and that is given by all top banks: SBI, Indian Bank, HDFC Bank, Yes Bank, Kotak Bank, Federal Bank, IDFC Bank, and recently ICICI and Federal Bank have also joined our consortium. Our interest cost is very competitive, if I don't say very low. Like the gold metal loan, which we take for the purpose of making jewelry, that is around 3.5%. And the other facility which we take, CC and WCB, that is around 9 to 10%. At 6% interest, blended interest rate, it gives us a very successful business model, which enables us to earn this 19% return on net worth and around 14% return on capital employed. So what we are saying is that the business overall is set on very solid foundation, solid business model, solid financials, love and support from the customers, consistent growth, and that is what we are committed to. So we request you to ask more questions from us and then share the views about the company to the public at large. Thank you. Next slide. Next slide. Yeah. So, Ebar, conclude we will do, and I will, do it in a matter that Shobai Shokachu Pustepare, because the presentation we have done is what we have given to the whole country, given the Jaigai in Mumbai, in Ahmedabad, in Rajkot, and all our investors, and we have done a similar presentation for all our audience here and in Bengal and East India. তো এবার যেটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে আজকে the most important matter of pride, আমরা আজকে স্টেজে বসে আছি আমরা চারজনই কিন্তু কলকাতার মানুষ। সন্দীপ ও কলকাতায় পড়াশোনা করেছে, আমার সঙ্গে স্কুলে ছিল লামার্টিনিয়ার ফর বয়েজে টিল ক্লাস 12, তারপরে কলেজ করেছে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে করে, ও বিভিন্ন ভাবে পড়াশোনা করে এমবিএ করে এখন বম্বেতে আছে। অ্যান্ড উই আর ভেরি প্রাউড দ্যাট আমাদের এই কলকাতা কানেকশন ইউজ করে আমরা বিভিন্ন জায়গায় হয়তো ছড়িয়ে আছি, কিন্তু আমাদের সবার প্রাইড যেটা ক্যালকাটার ব্র্যান্ড, আমরা কিন্তু প্যান ইন্ডিয়া এক্সপ্যান্ড করছি, লিস্টিং করছি। জয়িতাও সেন্ট জেভিয়ার্সের আমার জুনিয়র, ও আছে, আমি তো আছি কলকাতায়, আমিও সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্র, তার আগে লামার্টিনিয়ারে, আমরা তিনজনেই অ্যাকচুয়ালি লামার্টিনিয়ার ফর বয়েজ অ্যান্ড গার্লস আর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ। মিস্টার বাঙ্কাও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র, আমাদের থেকে অনেকটাই সিনিয়র, কিন্তু ওনারও কলকাতা কানেকশন আছে। তো আমরা অ্যাজ আ আই উড সে মানে খুব ছোটভাবে খুব হামলি যে অ্যাজ অ্যাম্বাসেডার্স অফ ক্যালকাটা আমরা চাইছি যে আমরা পুরো অল ওভার দ্য কান্ট্রি একটা প্রাইড, একটা প্রাউড, একটা সবাইকে কাস্টমারদেরকে ইনভেস্টরদেরকে রিটার্ন দিতে পারি। আর কেন সেনকো গোল্ড এন্ড ডায়মন্ডে সবাই ইনভেস্ট করবে সেটা আমি আগেও বলেছি, বাট আরেকটা যেটা বলা যেটা হলো যে আমরা 50 বছরের বেশি আমরা আছি আমাদের কাস্টমারদের সঙ্গে, 4 জেনারেশন ধরে আছি। তো এই যে বিশ্বাস, এই যে লেগাসি, এগুলো কিন্তু সত্যি আমাদের কাছে একটা ম্যাটার অফ প্রাইড, অ্যান্ড আমরা চাই এটা কাস্টমারদের সঙ্গে ইনভেস্টকে শেয়ার করার জন্য। আমরা ইস্টার্ন ইন্ডিয়ায় আমরা বলতে পারি যে ইন টার্মস অফ নাম্বার অফ স্টোরস আমরা লার্জেস্ট রিটেল চেইন ইন জুয়েলারি ইন্ডাস্ট্রি। আমাদের যে কোম্পানি ওন স্টোরস আছে, ফ্র্যাঞ্চাইজি আছে, আমরা সবাই এইভাবে মাধ্যমে ছোট ছোট শহরে, গ্রাম বাংলা বলতে পারি, খালি বাংলা কেন, উড়িষ্যাতে, বিহারে, আসামে, ঝাড়খণ্ডে, ইউপিতে, দিল্লি এনসিআর, তার চারিদিকে আমরা ছোট ছোট জায়গায় পৌঁছে যেতে পারি। আমাদের ফোকাসটা কি, যে হালকা গয়না
দেখতে ভারী, ওজনে কম। দ্যাট ইজ আওয়ার স্ট্রেংথ। আমরা কারিগরদের সঙ্গে কাজ করছি, সেরকম ভাবে প্রোডাক্ট তৈরি করছি, সেটা কাস্টমারদের কাছে নিয়ে যাচ্ছি এবং কাস্টমার আমাদের ভালোবাসছে, সেটা গোল্ডে হোক কি ডায়মন্ডে হোক। আমাদের ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেল, সেখানে আমাদের যে খালি এই নয় যে আজকে সেনকো খালি কোম্পানি হিসেবে গ্রো করছে। যদি কিরকম সিমিলার মাইন্ডেড লোক হয় বিভিন্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে, যারা মনে করে যে হ্যাঁ আমিও ইনভেস্ট করতে রাজি আছি, আমার কাছে 12 কোটি টাকা 14 কোটি টাকা আছে, কিছুটা নিজস্ব ক্যাপিটাল, কিছুটা ব্যাংকে থেকে লোন নেওয়া, তো তারা যদি বিজনেসটা করতে চায় এবং তারা যদি মন থেকে ভালোবাসে সেনকোকে, আমরা সেটা তাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তারা সেই জিওগ্রাফিক লোকেশনে আমরা তাদের হাত ধরে পৌঁছে যেতে পারি। আমাদের যে কারিগরিটা আছে সেটা আমরা ইউজ করতে চাই, আমরা তাদেরকেও জব অপরচুনিটি দিতে চাই, এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করতে চাই। আর এই যে আর্ট অ্যান্ড কালচার, যেটা ফিলিগ্রি বা হ্যান্ডক্রাফটেড জুয়েলারি আছে, 60-70% অফ দ্য প্রোডাক্ট যেটা আমরা বিক্রি করি দ্যাট ইজ অল হ্যান্ডক্রাফটেড। এইটা আমাদের কাছে একটা অত্যন্ত মানে ভালো জিনিস এবং সেটাই আমরা সবার কাছে নিয়ে যেতে চাই। আমরা আমরা সিস্টেম, প্রসেস, আমরা যে নিউ জেনারেশনের মাধ্যমে, টেকনোলজির মাধ্যমে খালি এই নয় যে হেভি হেভি ভারী গয়না আমরা বিক্রি করছি, আমরা নিউ জেনারেশনের জন্য ডিজি গোল্ড, এভার লাইট, গ্লসিক এইসব দিয়ে তাদের জন্য গয়না তৈরি করছি। আমাদের ইআরপি আছে, আমাদের অডিটর গ্র্যান্ড থর্টন আছে, তার আগে কেবিএনজি। এইগুলো ম্যাটার করে। এগুলো কি বলেন তো, একটা সোনা যেমন তৈরি করতে গেলে সেটাকে আগুনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, তাই ডায়মন্ডকে চমক দিতে গেলে তাকে অনেক কাটিং এন্ড পলিশিং করতে হয়। সেরকম একটা কোম্পানিকে তৈরি করতে গেলে অনেক স্যাক্রিফাইস অনেক করতে হয়, অনেক সিস্টেম, অনেক রুলস এর মাধ্যমে দিতে হয়। কিন্তু সেই কষ্টের পরে ফলটা ভালোই হয়, সেই ভাবনা চিন্তা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের প্রফিট, আমাদের মার্জিন, এই নয় যে আমরা এই যে প্রফিট আর মার্জিনকে যে যদি আমরা নেগেটিভলি দেখি তা নয়, কারণ কি আলটিমেটলি 50 বছরের বেশি ব্র্যান্ডটা আছে এবং আমরা চাই যে সেটা আরো 50 বছর 100 বছর থাকুক এবং কাস্টমারদের সার্ভ করুক। যতটুকু মিনিমাম প্রফিট করার সেইটুকু তো করতেই হবে, তা না হলে আমরা এত লোকেদের 2000 এর বেশি আমাদের এমপ্লয়িজ কাজ করছে আমাদের সঙ্গে, যদি দেখতে যায় তাহলে প্রায় 10,000 খানা ফ্যামিলিজ ডিরেক্টলি ইনডিরেক্টলি তাদের সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি। তাদের ভাবনা চিন্তা নিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে, দেশের ভাবনা চিন্তা নিয়ে চলতে হচ্ছে, ট্যাক্স দিতে হচ্ছে, দেশের উন্নতি হচ্ছে। নেক্সট 10 বছর 15 বছর আমরা সবাই বিশ্বাস নিয়ে চলছি যে অল ওভার ইন্ডিয়ায় গ্রোথ হবে, আমাদেরও গ্রোথ হবে, বেঙ্গলেরও গ্রোথ হবে। তো তার জন্য আমাদেরকে সবাইকে মিলেমিশে নিয়ে চলতে হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিভিন্ন রকম কন্ট্রোল সিস্টেম আছে, নিজস্ব অডিট কমিটিজ আছে, নিজস্ব অডিটরস আছে, ইন্টারনাল কোয়ালিটি কন্ট্রোল সিস্টেম আছে, এক্সটার্নাল ব্যাংকের অডিটর আছে। তো কন্টিনিউয়াসলি আমরা একটা চেকিং এন্ড, না হলে এতগুলো করা যায় না, সম্ভব নয়, না হলে আপনি কোথাও একটা গিয়ে ফেল করে যাবেন। তো কন্টিনিউয়াসলি চেকিং এর মাধ্যমে যেতে হবে। আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো আমাদের বোর্ড, তারা আমাদের নিজস্ব ইকুইটি হোল্ডারদের দিক থেকে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টরের দিক থেকে আমরা সবাই ফিডুশিয়ারি রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে চলি যে আমরা কোম্পানির প্রতি, আমাদের স্টেক হোল্ডারের প্রতি, আমাদের দেশের প্রতি, আমাদের সবার প্রতি একটা দায়িত্বপূর্ণ ভাব নিয়ে চলা। এবং আমাদের টিম একার পক্ষে সম্ভব না, আমাদের বিরাট বড় টিম আছে, তারা ততটাই কমিটেড টু এনশিওর দ্যাট এই যেরকম ভাবে আমরা গ্রো করছি, স্বপ্ন নিয়ে আমরা শুরু করেছি, সেটা যেন কন্টিনিউ হতে থাকে। তো এই ভাবনা চিন্তার মাধ্যমে আমরা চাই যে আমরা সকল আমাদের যারাই আমাদেরকে দেখছে, শুনছে বা আপনারা লিখছেন, তাদের কাছে পৌঁছে যেতে, যে সবাই যাতে আজকে সেনকো গোল্ড ডায়মন্ড খালি কিছু লোকের ইকুইটির মধ্যে না থাকে। আমরা চাই যে সেনকো গোল্ড ডায়মন্ড সবার খালি কাস্টমার হিসেবে না থাকুক, তারা যেন আমাদের শেয়ার হোল্ডারও হয়ে যায়, যাতে তারা সবাই মনে করে যে সেনকো গোল্ড ডায়মন্ড তাদের। সেই ভাবনা চিন্তা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আর সবাইকে, সকলকে নিয়ে আমরা চলতে চাই। আমরা মনে করি সকলের ভালোতেই আমাদের ভালো, সেই ভাবনা চিন্তা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। থ্যাংক ইউ।